The Tusu festival is an important rural goddess festival of the western area of West Bengal, the eastern area of Bihar, and some portions of Orissa and Madhya Pradesh. According to the people dealing with anthropology, it is the important village festival in West Bengal, and at the same time, it is the largest village goddess festival in West Bengal too. The writer Kishalay Thakur states that the most widespread and enthusiastic festival in the villages is Tusu. The anthropologist P.K. Bhaumik calls it perhaps the most popular festival of the masses, and the ethnomusicologist Surit Bhaumik calls it the most popular folk festival of the southwest frontier of Greater Bengal. The festival is seasonal. It begins on the last day of the month of Agrahayon, which is about mid-December, and continues through the whole month of Poush, that is until mid-January. টুসু উৎসব হলো বর্ষ শেষে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে শুরু করে মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এক মহা উৎসব ও মহাপার্বণ। টুসু কোনো মানবী বা দেবী নয় এবং টুসু উৎসব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মেরও কোনো উৎসব নয়। আদি ভারতীয় সারি তথা সত্য ধর্মের মতে টুসু পূজা হলো শস্য সৃজনশীলা বিশ্বচালিকা জীবনী শক্তির পূজা, যে শক্তি এক সময় বীজের মধ্যে অবস্থান করে পঞ্চভূত ও সময়ের সন্ধিক্ষণে কৃষিকর্মের মাধ্যমে ও প্রকৃতিগতভাবে যে শক্তির গুণে বীজ থেকে চারা সৃষ্টি হয়, সেই চারা থেকে গাছ বা শস্য, যার থেকে শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এবং যে শস্য ও ফল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আমরা বাঁচার শক্তি পাই বা জীবনী শক্তি লাভ করি। রূপান্তরণশীলা সেই জীবনী শক্তির পূজাই হলো টুসু পূজা। It celebrates the end of harvest time and the relaxation after hard work, ending the tribal year. The Tusu festival is celebrated along the eastern part of the Jharkhand belt, which is sometimes known as Frontier Bengal, which includes the districts of Purulia, Bankura and Medinipur. Devotion to Tusu is a part of the larger worship of natural forces by the people of Jangalmahal, including hill, forest and river gods. The festival is celebrated by Dravidian tribes, especially of the Kudmi Mahato caste, and by the complex of tribal groups known as the Hormitan or Horkol group, including the Bhumis, Lodhas,
Mundas, and Sautals. Most of the inhabitants of the area are Kudmi Mahato, who are agricultural people. They celebrate a variety of festivals. The Chhau dances in the month of Boishakh are probably the most famous of these. However, the main harvest is in the month of Poush, which celebrates Tusu, the virgin or unplanted earth, and the goddess of fertility. Songs are sung to Tusu every evening throughout the month of Poush. Some people say that the songs are sung to awaken her, and others say that the songs are to please her so that the next year's crop will be fruitful. Tusu is welcomed with song and dance during periods of rest and also during various household chores and other works. However, the climax of the festival comes during the final 3 days of the month of Poush. According to informants, in Purulia, the protectress of seeds, Chouri, is worshipped on the first of these 3 days. Chouri is associated with the goddess Cereal and also with Rohin, the woman who, according to Jharkhand tradition, discovered the first seed. On the first day of the festival, all the rice on the farm is to be brought to the family house. And on the following day, a small bundles of grains are made and put into the granary for the next year's crops. This day is sacred to Bauri, who is associated with the clear sky, the movement of the stars and moon, and the cosmos as a whole. She is also the goddess of animal behavior and dwells in the storage bin with the grain on this day. On Bauri Day, the goddess's vehicle or chariot is purchased, and 2 cow dung and rice balls are put inside to represent the union of male and female qualities. Ani Tusu koribo puja go mokor dinir sakrate. Ani Tusu koribo puja go mokorate sakrate. Tusu ante gali tara dali go toler bata. These balls have often been previously worshipped in house altars, in triangular wall niches decorated with white rice paste. The balls are placed in the niche and covered with flowers, and women sing before the altar. The unmarried women sing first and are later accompanied by older women. This altar is used only for 1 month in the year. In some areas, there is a Bauri ritual of guarding seeds from the evil eye. Vermilion and rice powders are put on straw bins and baskets where rice or paddy has been kept. And sometimes an old tree will also be offered rice powder and vermilion. The last day of the tribal year is sacred to the goddess Tusu, and it celebrates fruit, flowering and the harvest. It usually occurs in mid-January. One popular story says that the Tusu festival
originated in the 13th or 14th century in commemoration of a brave woman who defended the granary and fields against invaders. A current Tusu song uses this imagery. Tusu has picked up a sickle in her hands and she is going to harvest that rice which is grown with blood. Landholders will come rushing up, but Tusu has courageously made up her mind. She holds the sickle with a firm grip. On the night before the new year is the awakening of Tusu, as bonfires are lit from discarded rice husks and young girls sing and dance around them. কুড়মালি সংস্কৃতির সবচেয়ে মহত্তম লোকোৎসব হলো টুসু। কেবল টুসুই নয়, কুড়মালি সংস্কৃতির সারা বর্ষব্যাপী যেসব আমরা লোকোৎসব দেখতে পাই বা পরবপালি দেখতে পাই, যেমন যাওয়া করম, বাঁধনা, টুসু, রহিন, আখান থেকে শুরু করে সব লোকোৎসবই হচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক। এই অঞ্চলের সমস্ত পালা পার্বণ এবং লোকোৎসবগুলি সবই কৃষি আধারিত এবং প্রকৃতি আধারিত। যাওয়া করম থেকে শুরু করে বাঁধনা এবং টুসু উৎসবের মূল তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃতির পূজা, প্রকৃতির আরাধনা। আমরা যাওয়া করমে যেমন করম ডালের পূজা দেখতে পাই, বাঁধনা পরমে তেমনি গরুর পূজা বা গৌরয়ার পূজা। এবং টুসু উৎসবের মূল তাৎপর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ধান শীষকে এক মাস ধরে, অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে পৌষ সংক্রান্তি মকর দিন পর্যন্ত এক মাস ধরে একটি ধান শীষকে টুসু দেবী হিসাবে কল্পনা করা এবং তাকে পূজা আরাধনা করাটাই টুসু উৎসবের মূল তাৎপর্য। এবং এই টুসু উৎসবের আরও একটি দিক দেখা যায়, যেটা হচ্ছে যে টুসু কথাটির বিষয়ে বিবাদ আছে, বিবাদাস্পদ শব্দ এখনও পর্যন্ত টুসু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যদিও ভাষা, তবুও অনেকেই বলেন টুসু অর্থে টুয়ে সু বা সূর্যের শেষ, দক্ষিণায়নের শেষ যে অবস্থান তাকেই অর্থাৎ সূর্যকে ইঙ্গিত করা হয়।